ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఎలక్షన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వర్ హెల్డ్ ఇన్ జూలై 1946. సో యాక్చువల్గా మనకు ఆ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది మోతీలాల్ నెహ్రూ ఆఫ్ 1928. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీని కూడా చేయాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది? 1931లో 1931 కరాచీ సెషన్లో ఇవన్నీ కూడా దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, it held its first sitting on 9th December 1946 and resembled as the Constituent Assembly for a divided Indian on 14th August 1947. And actually మన కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ 389 మొత్తం సీట్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఉంటాయి. 389. దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ 299 మనకి ఇక్కడ సీట్స్ అనేటువంటి ఉండటం జరుగుతుంది. ఇది ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రేపటి క్లాస్లో మనం వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ అంటే ఏ స్టేట్ నుంచి ఎన్ని వరకు ఉన్నాయి ఎలా దీంట్లో కూడా జస్ట్ బ్రీఫ్ వెళ్ళిపోదాం. డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూసుకుందాం. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆల్ దీస్ December 1946 then they started with the first sitting to discuss about all the constitutional issues. All these constitutional issues and reassembled the Constituent Assembly for the divided India on 14th August 1947. First of all, they had taken the first sitting 9th December 1946. This is important. Sometimes we can expect the questions when that Constituent Assembly sat to discuss about all these kind of things for the first time. 9th December 1946. Next, its members were elected indirect elections. Here what we elected members, the constituent elected members to call the Constituent Assembly. Constituent Assembly means nothing but like a legislature, ఒక పార్లమెంట్ ఒక అసెంబ్లీ ఈ టైప్లో మనం అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ its members were elected by indirect elections by the members of the provincial legislative assemblies that had been established in the 1935. Are you getting these points? Actually మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలోకి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ద్వారా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్. Here two ways ద్వారా ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్. ఈ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలోకి ఇక్కడ మెంబర్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే యాక్చువల్లీ మనకి ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ నుంచి హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎలక్టెడ్ into the Constituent Assembly, and British provinces how many members, and the Chief Commissioner provinces how many members. We will discuss in detailed manners in the coming class also. Next, the Constituent Assembly was composed roughly along with the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission Plan. The Constituent Assembly was proposed roughly. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఒకసారి కూడా మనకి చాలా ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఒకసారి ఏంటంటే అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఏమంటారంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ నాట్ అవర్ ఓన్ సెల్స్, వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెంబర్స్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆర్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. వీఆర్ టేకింగ్ ద సపోర్ట్ బై ద బ్రిటిష్ లీడర్స్, బ్రిటిష్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు ద ఇండియా. వీళ్ళందరూ యొక్క సపోర్ట్తో మనం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ తోటి మనం సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎస్, వీ విల్ ఎక్స్టెండ్ మై సపోర్ట్ టు మేక్ అ డ్రాఫ్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ హౌ టు మేక్ ఆల్సో వీ విల్ లెట్ యూ నో ఆల్ దిస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ నీడెడ్ టు ఫ్రేమ్ దట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ప్రొసీజర్కి వచ్చేసరికి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ద్వారా ఏమైందంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చేసి మన భారతదేశానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిక్లేరింగ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా. సో బిఫోర్ కమింగ్ టు దట్ క్యాబినెట్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్
Muslim League, one of the Muslim League party also there. That one of the Muslim League party represents also there in the Constituent Assembly. Because all this, before we are going to be talking about 389 members in the Constituent Assembly, it was the number before the independence, after the independence 299, including Muslim League ML. అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ కలుపుకొని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నారు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్? సో we are going to be declaring independence very soon to the India. అంటే ఇండియా అంటే అప్పటికి ముస్లిం లీగ్, why that Muslim League formed there? They wanted separate nation for the Muslims. Muslims కు మాకు సెపరేట్ కావాలని చెప్పేసి they demanded fighting to get separate nation for Muslim community. Ate but here cabinet mission plan did not accept such proposal. Then అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముస్లిం లీగ్ వాళ్ళు ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ నుంచి దే వర్ క్విట్టెడ్. మీరేంద్ర మేము ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తుంటే మాకు ఇవ్వకుండా మీరు ఎలా చేస్తారని చెప్పేసి అంటారు. అప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు లొల్లి చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా మార్చుకొని తర్వాత 1947 మనకు ఆగస్టు 14th సపరేట్ పాకిస్తాన్ అండ్ సపరేట్ ఇండియా అనేటువంటి రెండు ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ని, ఇండిపెండెంట్ డొమైన్ స్టేట్స్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈచ్ ప్రావిన్స్ అండ్ ఈచ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ were allotted seats proportional of their respective populations roughly in the ratio of the 1:10 lakh, means 1 per million. For million కు వచ్చేసి 1 రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఈచ్ ప్రావిన్స్ and princely states. Each province means this is British province, and princely states means these princely states kind of territories which were under the control of the kings or queens. Okay, but complete major వచ్చేసరికి వీళ్ళు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటారన్నమాట. Kings are queens. Our groups and the states were allotted to the. So ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎలాగా కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి మనకి మెంబర్స్ కావాలి. How they have to take that members to the Constituent Assembly? Some are from the British provinces, some are from the princely states. Under the British province we have Chief Commissioner, provinces or territories. అంటే వీళ్ళ నుంచి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎలా తీసుకోవడం? హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ది పాపులేషన్. వాళ్ళ యొక్క ప్రపోర్షన్ అంటే వాళ్ళు సపోజ్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి 2 lakhs అంటే 20 lakhs ఉన్నారనుకో, 20 lakhs మీన్స్ 2 members. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ 2 members. అందుకోసం ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఫర్ మిలియన్ దే ఆర్ టేకింగ్ 1 రిప్రజెంటేటివ్. అంటే ఒక 10 lakhs ఉన్నారనుకో, 10 lakhs ఉంటే 1 member, 20 lakhs ఉంటే 2 members, 30 lakhs ఉంటే 3 members, లైక్ దట్. అలాగే వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ప్రావిన్సెస్ దట్ వర్ అండర్ ద డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ రూల్ వర్ టు ఎలెక్ట్ 292 members, while the princely states were allotted to minimum 93 states. Princely states ki ఎన్ని ఉండటం జరిగింది? Princely states ki 93. తర్వాత ఇక్కడ 292 members ఎవరు తీసుకోవడం జరిగింది? ప్రావిన్సెస్, బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్, ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ది వాళ్ళ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రావిన్సెస్ ఆర్ దట్ టెరిటరీ ఆడ నుంచి వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ద సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ ప్రావిన్స్ వర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద 3 main communities called Muslims, Sikhs and Generals. ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి? సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ ప్రావిన్స్ వర్ ప్రావిన్సెస్ ఎవరెవరు తీసుకోవడం జరిగింది? ముస్లిమ్స్ని, సిఖ్స్ని, అదర్స్, జనరల్స్. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ది రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ వాళ్ళకి based on the population, what we have discussed that for 1 million
For 1 million, 1, 2 million 2, 3 million, like 6 also. Generals, here generals means other than Muslims and Sikhs. Here generals and ikkada scheduled caste, scheduled tribes, then at that time, and British, Anglo-Indians and Christians, etc. వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. So then the numbers reach to 389. Next, members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with a single transferable vote. So how these people are going to be elected with the Constituent Assembly? Constituent Assembly ke ee vidhanga vallu ennukodam jarugutundi. From each community, Muslims, Sikhs and generals. Ela teesukoru provincial legislative assembly lo ikkada single transferable vote. What is the meaning of the single transferable vote? Single transferable vote. ఇదే సిస్టమ్ మనకి భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్లో ఉండటం జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్? యా, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ప్రిఫరెన్సెస్ అనమాట. సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 members ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏంది ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ మాత్రం, నాట్ టు దట్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్షన్స్. They can simply nominated by that group of the people or leader of that particular territory, province. But whereas come to this here in the election procedure, suppose A, B, C, D and X, Y, Z 1, 2, 3. So these 3 people are going to be contesting here. Suppose here this person, there are 100 people are there, voters are there. Here ikkada 100 voters lo ikkada he got 28. Ante here they have to get more than 50%. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి దాని మెజారిటీ కాదు, who got more than 50% votes, then only that person will win. అప్పుడు ఇలాంటిది సింగిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓట్ మాత్రం సక్సెస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ 28%, ఇక్కడ 32%, here how much? 50, 60, 40, right? 100, 50, 90, 100, right? So here ఇతనికి ఎంత 50% రావాలి, ఇక్కడికి ఇతనికి 50% రావాలంటే థర్డ్ పర్సన్కి వచ్చేసి వీళ్ళందరికంటే మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ ఇక్కడ 40% వచ్చింది. ఇతన్ని 50%కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 50% అంటే వచ్చిన వాళ్ళలో తక్కువ, లీస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది? ఫస్ట్కి వచ్చింది. ఇతనికి వచ్చినట్టు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇక్కడ సింగిల్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓట్ ఇతనికి కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఒకవేళ 5 ఉన్నాయనుకో, 5 ఇక్కడ 5 అంటే 5 తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, ఈ సెకండ్ పర్సన్కి వచ్చేసి సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక 5 తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంకో 5 తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ థర్డ్ పర్సన్కి 50% కానీ క్రాస్ అయ్యేటట్టుగా ఆ ఓట్ని కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే అలాంటి దాన్ని ఇక్కడ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరిని ప్రావిన్సెస్ నుంచి, నాట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ డైరెక్ట్ వాళ్ళని ఎలక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది ప్రమోట్ లేకపోతే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ద మెథడ్ ఆఫ్ ది సెలక్షన్ ఆఫ్ ది కేస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ వాస్ టు బి డిటర్మైన్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ కన్సల్టేషన్. ఇదంతా ప్రావిన్సెస్ నుంచి, బట్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చేసి అక్కడ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్లో హెడ్ ఉంటారు. ఆ హెడ్ చెప్పినట్టుగా ఎస్ ఫ్రమ్ మై ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ లేక మా యొక్క టెరిటరీ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి, సపోజ్ వాళ్ళ దాంట్లో ఒక 50 lakhs మెంబర్స్ ఉన్నారు. 50 lakh మెంబర్స్ ఉన్నట్లయితే 5 members దే సపోజ్ టు బి టేకప్. 50 lakh మెంబర్స్ ఉన్నట్లయితే 50 lakh ఉంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఎంతమంది రావాలి? 5 members. ఆ 5 members కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది పాపులేషన్.
సపోజ్ అక్కడ షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నా, లేకపోతే అక్కడ అదర్ దాన్ సిక్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు ఉన్నా, వాళ్ళని తీసుకొని ఆ యొక్క పాపులేషన్ ప్రకారం వాళ్ళని అక్కడ ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళని అక్కడికి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి పంపించడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రొసీజర్. ఓకేనా? ఓకే, షెడ్యూల్. నెక్స్ట్, the composition of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was constituted in July and August 1946. July and August 1946. Under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan scheme to take మనం Constituent Assembly ని ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. So we can expect a bit. Under which formula the Cabinet Mission, the Constituent Assembly has been formulated, has been formed, has been made up. అంటే ఇక్కడ మన క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ద్వారా మాత్రం మనం దాన్ని ఇక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ దీనికి ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం. ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. The total strength of the Constituent Assembly was 389. This was before independence. Before independence, including all that Muslim League, INC, Sikhs, some other scheduled caste representatives, and etc. ఆ విధంగా అన్ని తర్వాత Anglo-Indians and Indian Christians and Christians వీళ్ళందరూ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మొత్తం కూడా కలుపుకుంటే 389 వరకు ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. Of all these 296, 389 minus 296, how much? 3 9. Yes, 93. Just remember that 93. Of these 296 seats were to be allotted to the British India, and 93 seats to the princely states. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, 93 సీట్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇక్కడ 93 వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ వరకు అక్కడ ఎన్ని ఇవ్వడం జరిగింది? ఇక్కడ రైట్. వీళ్ళకి బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 296 బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ 93 ఫర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. అంటే ఇక్కడ 296లో మనకి ఇక్కడ ప్రావిన్సెస్, చీఫ్ కమిషనర్స్ ప్రావిన్సెస్ ఆర్ టెరిటరీస్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. మేజర్గా వచ్చేసి మనకి బ్రిటిష్ అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మాత్రం తీసుకోవడం. Out of 296 seats allocated to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governor provinces. Every 292 members ni 11 governor provinces nunchi తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 4 from the 4 chief commissioner provinces, 1 from each. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఒక్కొక్క ప్రావిన్సెస్ లో nearly 1 million people మాత్రం ఉన్నారు. So that's what they have taken, 1 from each provinces. Seats allocated to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities, nothing but Muslims, Sikhs and generals, in proportion to their population. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి 296లో 4 వచ్చేసి చీఫ్ కమిషనర్ అయితే 292 వచ్చేసి ఈ యొక్క 3 డామినేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే అప్పటికే ముస్లిమ్స్ కానీ, సిక్స్ కానీ, జనరల్ కమ్యూనిటీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో టోటల్గా ఉన్నటువంటి
మెంబర్స్ ఎంతమంది అంటే 389 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండడం జరిగింది స్టార్టింగ్లో. అయితే ఈ 389 వచ్చేసి 296 వచ్చేసి బ్రిటిష్ ప్రావిన్సీస్. అయితే ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ప్రావిన్సీస్లో కూడా మనకి రెండుగా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. చీఫ్ కమిషనర్ ప్రావిన్సీస్ అండ్ ప్రావిన్సీస్ అండర్ ద బ్రిటిష్. అయితే ఇక్కడ చీఫ్ కమిషనర్స్ ఎన్ని మనకి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 నుంచి 4 రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రావిన్సెస్ అండర్ ద బ్రిటిష్ వచ్చేసి 11 నుంచి వచ్చేసి 292 ప్లస్ 4 296. అంటే ఇవి మనం తీసుకోండి. వీళ్ళ నుంచి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఫ్రేమ్ చేసినాక అప్పుడు భారత రాజ్యాంగం ఏది మోతీలాల్ నెహ్రూ 1928 ఇచ్చినటువంటి మోతీలాల్ రిపోర్టు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్పిరేషన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా భారత రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తానికి అప్పుడు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ యొక్క పర్మిషన్ తోటి ఒక కమిటీని వేసి భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన కమిటీ, ఆ కమిటీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అంటే ఫ్రాన్స్ కానీ అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ రష్యా కానీ ఇలాంటి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద దేశాల్లో ఉన్నటువంటి డెమోక్రటిక్ నేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని కానీ లేక ఆ యొక్క డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్ని కానీ తీసుకొని వాటిని మనకు అనుకూలంగా ఫ్రేమ్ చేసుకొని నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఎవర్ దట్ ప్రిన్సిపల్స్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఐడియల్స్, not exactly dragged into the Constitution of India, just we changed according to the vision, the will of the citizens of India, because citizens of India then they were not educated, they were not aware, they were not developed, they are the underdeveloped, they are uneducated, they are completely under the clutches of the British provinces and British rulers. And before that India was completely ruled by nearly some other Europeans or Central Asian నుంచి వచ్చినటువంటి వీళ్ళందరితో పాలించబడ్డారు కాబట్టి the citizens of India then they were not aware about that constitution, about that government, about such kind of developmental things also. అందుకోసం ఆ స్టేజ్ కాకుండా ఆ ప్రజలకు ఏ విధంగా అయితే కావాలో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఏంటంటే we had started to give the respect of each and every citizens or communities and ethnical groups, culture, traditions and that process. అందుకోసం మనకి ఇప్పటికీ ఎలా ఉన్నట్టు భారతదేశం స్టిల్ మనకి 75 years ఇండిపెండెంట్ తర్వాత కూడా we are going to be giving respect to each and every ethnical groups, culture, these practices. వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి మనం అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ లిబర్టీ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ దో మన కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా లేకపోతే కల్చరల్లో లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రీజనల్ బైఫ్రికేషన్స్ ఉన్నా కానీ మనం అందరూ కూడా ఒకటే అనేటువంటి ఒక సిటిజన్ తోటి మనం ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కానీ కొన్ని దేశాల్లో లైక్ అమెరికా లాంటి దేశాల్లో దేర్ ఈజ్ నో సింగిల్ సిటిజన్షిప్, దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 citizenship, లోకల్ అండ్ నేషనల్ సిటిజన్షిప్. బట్ whereas come to in India we have only single citizenship. You may be Telangana, you may be Andhra, you may be Delhi, you may be northeastern states, you may be western part of the India, but we have to call as Indian citizen wherever you go. When you cross the borders of the nation of India, you supposed to be called as ఇండియన్ సిటిజన్ ఆర్ ఇండియా. అందుకోసం ఏంటంటే ఇలాంటి డైవర్సిటీ కలిగినటువంటి దేశంలో మనకి ఆ యొక్క డైవర్సిటీని వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ డైవర్సిటీ వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్, ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్. అప్పుడు ఈ యొక్క యూనిటీ ఇన్ ద డైవర్సిటీ కెన్ బి ఫ్రూట్ఫుల్, కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్. అలా అవుతుంది తప్ప మనకి ఇష్టానుసారంగా కావాలంటే మనకి డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటి రావడం జరుగుతుంది. బికాస్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ అది, వేరింగ్ డిఫరెన్సెస్ అది, తర్వాత ఈటింగ్ డిఫరెన్సెస్ అది, తర్వాత మనకి జెండర్ డిఫరెన్సెస్ అది, వీ హ్యావ్ టెరిటోరియల్ డిఫరెన్సెస్ అది, వీ హ్యావ్ creed and religious differences are there, caste differences are there. Even though we are one, even though we are moving along with the unity of the nation of India, ఇలాగ వెళుతున్నామే తప్ప మనకి
సపరేట్గా వెళ్ళటం జరగట్లేదు. అందుకోసం అప్పటికి మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది, సిఖ్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది, ఇక్కడ జనరల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ, ఎస్టీ అండ్ అదర్ dominated communities, dominated people had been taken into the Constituent Assembly as the representative of their community. అందుకోసం ఏంటంటే సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ the great and the respected, the commanded constitution among the constitutions of the world. ఇంత డైవర్సిటీ కలిగినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కటి లేదు. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి అమెరికా ఉండొచ్చు, కానీ అంతకు మించినటువంటి పవర్ఫుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే మన భారత రాజ్యాంగం. అక్కడ ఉన్నటువంటి సపోజ్ మనకు కూడా ఏంటంటే వెన్ ద టైం పాసింగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దేర్ మైండ్ సెట్, ట్రై టు అడాప్ట్ ద న్యూ థింగ్స్ into their lives as well as to their community, to their territorial places. ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనం వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్స్ నాట్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ వెస్టర్న్స్ స్టార్టెడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్. అయితే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనకి ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ప్రస్తుత సమాజంలో, ప్రస్తుత డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సమాజంలో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని పక్కన పెట్టి వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డెవలపింగ్ ఎడ్యుకేషన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టెక్నాలజీలో వచ్చినటువంటి భయంకరమైన చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ నుండి జస్ట్ మీరు సింపుల్ ఇంటి దగ్గర నుండి కూడా ఈరోజు చెప్తున్నటువంటి క్లాసెస్ మొత్తం కూడా వినొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ 1, 2, 3 times you can watch all your classes through all these technologies. And if you have any doubt, there is a chat bot is there. In that chat box you can ask whatever the questions, or else if you come to get the direct face-to-face conversation, you can open that board and you can talk to with the respected sir, getting your doubts, and you can clarify your doubts also by making that videos, by watching that videos. ఇలాంటి టెక్నాలజీ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి టైం మారే కొద్ది కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు అయితే మనకి యాక్చువల్గా 5-10 years బ్యాక్ అయితే మనకి we did not have this type of technological revolution అనేటువంటిది లేదు మనకి. అప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బుకిష్గానే ఉండేది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం బుక్లను చదువుకుంటూ ఉండాలి. బట్ ఈరోజు వితౌట్ బుక్స్ వీ కెన్ క్రాక్ UPSC ఆల్సో. జస్ట్ ఒక ఫోన్ ఉంటే చాలు, ఫోన్ దాంట్లో ఒక రఫ్గా మీరు ఒక 2-3 పేపర్లు పెట్టుకొని, నాట్ ఓన్లీ పేపర్స్, మీకు ఒక అది ట్యాబ్గా ఉంటే చాలు వితౌట్ టేకింగ్ దట్ పేపర్స్ ఆల్సో. బట్ వేరేస్ కంపేర్ దట్ మెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు రైట్ దట్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా అక్కడ మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవాలి. ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసరికి అవసరం లేదా. తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ లర్న్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ యూ కెన్ డూ దాట్. సపోజ్ ఇఫ్ చాట్ జీపీటీ, త్రూ దట్ చాట్ జీపీటీ వీ కెన్ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు తెలియని ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న కూడా ఆన్సర్ దొరకడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంత టెక్నాలజీ వస్తాను కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ డే బై డే, మినిట్ బై మినిట్. అయితే అప్పటికి మనకి ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైంది, అప్పటికి ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ పాలన మొత్తం కూడా తీసివేయడం జరిగింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన చట్టాలను కూడా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి చట్టాలు భారత ప్రజలకి ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఆస్పిరేషన్కి అనుకూలంగా అక్కడ చట్టాలను మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్ టు దట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని ప్రకారం కూడా ఇక్కడ మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ what are the 11 governor provinces? What are that 11 governor provinces? What are that 11 governor provinces? One is Madras, second one is Bombay, third one is UP. UP means United Provinces. It's not Uttar Pradesh, United Provinces. Okay, United Provinces now became as UP, Uttar Pradesh. United Provinces, then it was called as United Provinces. So the United Provinces became as Uttar Pradesh right now. Next, Bihar,
And the central provinces, what is the meaning of the central provinces? Central provinces, it is right now called Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Next, Orissa, Punjab, northwestern frontier of the provinces. 8. What is the northwestern frontier of the provinces? What is the northwestern part of the provinces? Northwestern frontier of the provinces. Suppose if you call it Jammu and Kashmir, this is Afghanistan. This is Pak. This is entire the border with the Pakistan. ఇది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అది ఈ పార్ట్ నుంచి చూసావా, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్. అంటే దిస్ ఈజ్ నార్త్, దిస్ ఈజ్ వెస్ట్, సారీ దిస్ ఈజ్ నార్త్ సౌత్, దిస్ ఈజ్ ఈస్టర్న్, this is western. Northwestern part of the northwestern provinces, northwestern frontier. F means northwestern frontier provinces. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ భారతదేశాన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఒక భూభాగం, ఒక టెరిటరీ ఇది. నెక్స్ట్ సింధ్. సింధ్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాకిస్తాన్. అండ్ నెక్స్ట్ బెంగాల్ అండ్ నెక్స్ట్ అస్సాం. ఆల్ దీస్ వర్ ద 11 గవర్నర్ ప్రావిన్సెస్. ఈ గవర్నర్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి ఎంతమంది తీసుకోవడం జరిగినప్పుడు 296 మంత్స్, సారీ 292. నెక్స్ట్ 4 చీఫ్ కమిషనర్ ప్రావిన్సెస్. ఢిల్లీ 1, Asbar Mewar. Asbar Mewar, where it is? Rajasthan, right now we can call it is Rajasthan. And Coorg. Coorg means Karnataka. Prastam Karnataka, present market Karnataka ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది. నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ బలూచిస్తాన్. దిస్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం. బలూచిస్తాన్ అంటే నాట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్. రైట్ నౌ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే సపరేట్ నేషన్ కావాలని కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ సెపరేట్ నేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 4 ప్రావిన్సెస్. అంటే ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరు అక్కడ 11 ఫ్రమ్ 11 290, ఫ్రమ్ 11 292 అండ్ ఫ్రమ్ 4 జస్ట్ 4. And the rest of the 93 princely states. ఇవన్నీ కూడా మీకు జస్ట్ ఉన్న బేసిక్స్ మాత్రమే, మీకు డెప్త్కి వెళ్తే ఇలా పట్టదు. అసలు మీకు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా ఇంకా ఒక్కొక్క పాయింట్ని చాలా ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీకు ఏంటంటే జస్ట్ అవుట్లైన్ మాత్రం వేస్తున్నా. అవుట్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆగస్ట్ నుంచి చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది. పాలిటీ అంటే మీకు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ టైం కాదు. చాలా డెప్త్గా ప్రతి దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవడం. యాక్చువల్గా మనకి మెడ్రాస్ అండ్ బాంబే అనేటువంటి ప్రెసిడెన్సీస్ అనమాట. ఈ ప్రెసిడెన్సీస్ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి, అప్పుడు ఏర్పడిన ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ప్రెసిడెన్సీస్లో మొట్టమొదటిసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కోర్ట్స్ ఏంటి, లేకపోతే ఫోర్ట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరెవరు పాలించారు, ఎప్పుడు పాలించారు, ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఆ యొక్క దాంట్లో రావడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇదేంటంటే మీకు అవుట్లైన్స్ అర్థమైందంటే తర్వాత మనకి డెప్త్కి వెళ్ళేసరికి మనకి అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళేసరికి చాలా ఇంకా డీప్గా ఉండటం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది Indian Constitution, which is very important before learning about advanced things about the Constitution of India. దీని తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే భారత రాజ్యాంగం అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ 1990 ఇక్కడ మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చాం, 1947 వరకు మనం రావటం జరిగింది.
1947 అంటే ఎవరికి దాని బిఫోర్ అంటే 1946 జూలై అండ్ ఆగస్ట్ అంటే నియర్లీ మనకి ఇక్కడ 77 ఇయర్స్ అంతేనా 77 or 78 ఇయర్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పటికి మనకి అది అప్పుడు ఎలక్షన్ జరగడం జరిగిందనమాట. ఈ ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇప్పుడు జరగడం జరిగింది. అప్పటి వరకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి 389 మెంబర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాట్ ఇది హౌ దే ఫ్రేమ్డ్ ఆల్ దట్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ